mlikulia wapi sio? Naam. Diamond akisema Tandale, sisi tunakwambia Darian Village. Yes. Ila tutamalizia kwamba nothing to lose, so sisi we got a lot to lose. We've got a lot to lose, yeah? Yeah, that's what's up. Oh well. Yeah, so tired na sisi sasa UAE. Nikwaje kufika UAE? Yani ulitokaje Kenya? Maana watu wengi sana wanatoka jinsi ya kutoka, sio? Naam. Ukatoka 11 years back. Kwa hiyo nitisha kama all right. Excuse me. So acha nianze na hivi. I'm just going to try and put it in a nutshell because it's a long story. 11 years, of course, you've gone through hell. You've been through hell, gone to heaven, been on earth. Pigwa matumble turn, panda roller coaster, nenda juu shuka chini. So that's a story on its own. So I'll try and be short and brief with it. Nilikuwa swimmer hapa Kenya. Nilianza kuswim tokea utotoni, nilifanya triathlons. Fact, I was actually one of the first ladies that did a whole triathlon by my own. Swimming, panda juu chukua baiskeli, cycle and run. All right? Pumzi. Na namshukuru Mungu. So, yani hivyo ndo nilikuwa, and at that time I was born and raised by a single mother. So unajua maisha saa zingine it puts you into a season where your normalities don't end up working like how you've planned them out. But it's okay, we just give glory to God. Yule sister ke mamangu, shout out Auntie Christine, alimwambia huyu mambo ya kuogelea bado ako nayo, situmjaribisha tafute kazi Dubai, because she was in Dubai before she worked in World Wadi. Sasa ndo hivyo tukafanya, nikaenda Nairobi, I got my lifeguard certification. It was easy for me because I used to train. Oh, before I went, I've got a brother of mine, Ruben Odanga. He was doing his shout out Multans. Multan production. Au sio? Lazima sio. Yaani unajua nimefanya kazi na Multan kwa sababu I know. Pia ni mwigizaji. Sawa. Jamani, fikieni pale YouTube unaweza kupata sinema sio ya Zuku inaitwa Nuru. Zipo nyingi. Yaani nimecheza kama Judith kwenye Nuru. Ya filamu nzuri sana, sio? It's a series. Kwa hiyo itafuteni kwenye Zuku au kwenye YouTube. Afu mtaniona nikiza vipi pale ndani. Afu licha hiyo pia Ruben Odanga yani amekuwa yani ni star, yani award winner tunasema, sio? What's the same? Ametoka mbali. Yule kaka anajituma. Ameshinda tuzo. Anajituma. Filamu, right? Naam. Yeah, so big up. Selena was just a big thing. Thank you. Yeah, so big up Ruben Odanga and the whole team. Tulia. Shout out Pascal Takodi. Sawa, shout out Pascal. Afu yani timu nzima ya Multan Production tunasema big up. Sio kina Ali, yani watu wa sound pale, kina Goro. Hold on. Shout out Alex Mwakideu. Sio. Mshikaji. Timu ya Mombasa. Au sio? Wajua, wacha nikwambie kitu. People usually meet like actors back in Nairobi and think that's where they're originally from. No, yeah. Fam. Wametoka Mombasa ni 001. Hapo unajua mara nyingi sana 001 unakuta kwamba tunaonekana tupo chini sana. Right? Ati tupo slow. Yani sisi kama Titanini chameleon, like you're slow like a tortoise. Tortoise. Nasema tortoise sije wengine wasielewe. Lakini sasa ukiangalia kwamba wale ambao wanachukua tuzo kwenye filamu kina Ruben. Naam. Kina Alex Makideo 001. Brenda Wairimu 001. Anita Santuri 001. Sanaipe Tande. Look at that. In fact, listen, yeah. Sanaipe Tande went to the same high school I went to. I was even talking to my guidance and counseling teacher, who back then when I was in high school was my home science teacher. Shout out Miss Ochuodo. Tulikuwa tuongea venye ile skuli imeshikilia watu. Yeah. And then we came to Sanaipe Tande. So I was telling her how I'm really looking forward to working with the TED Talks because I've got a story. And with my story, I'm looking forward to impact or inspire
whether it's going to be a peer, whether it's going to be somebody who's younger than me, mtu mkubwa, labda hata ni raisi wa mahali, lakini for as long as. Kuna huyu msanii anaitwa Dave, anatoka UK. Kwenye ile ngoma yake na J5 ya Propeller, kuna mstari yosema, I will live and live to tell the story, and every day I give God the glory. It's been a long time. Ndo kama mimi. Imekuwa muda mwingi suffering in silence. Always jovial and happy around people, but inside there's something eating me. And I never used to talk about it. Then it made me end up in depression. Also story for another day. But yeah. That's why I asked you, yani nilikuuliza swali moja kwamba energy unaitoa wapi? Kwa sababu mtu ambaye anamjua Tyra, amemwona Tyra kwenye levels tofauti. Ukiangalia kwenye social media za Tyra, unakuta Tyra anakuambia yuko Dubai, sehemu hizi, alafu sehemu za kifahari unajua alafu mara sijui amesafiri nchi gani, sijui anafanyaje, mara na kina David, mara na mafootballers, sijui. Bakayoko, shout out. Bakayoko. Sasa after na tunamwona Tyra kwenye Instagram anazungumza mambo mengine, after tuko confused like yo, what's up? Basi wacha uambie umetumia word confused. Imagine my intention is not to confuse people, it's to like tell my story. If you get confused, that's your head and that's your brain working on you. My intention is to always inspire people. So if you get confused, you probably haven't reached the level where you understand me. Kuna ile ngoma ito Terminator. I'm at a point of life, if you understand me and not misunderstand me and not me, I'm okay. I'm okay. Ndo hivyo. I get you. Unaelewa? Lakini sasa tunataka kuelewa Tyra, imekuwaje kwamba watu wako kwenye confusion na wewe? Na wewe ni mtu ambaye ulikuwa unatoka kule Dubai, unakuja hapa nchi nzima, unajua kwamba Tyra ametua. Vibe. Potas. Kuna rafiki yangu, shout out Captain TJ. You anita Potas. Lakini namwambia usiniite Potas because what does Potas stand for? President of the United States. I know some of you didn't know what that was, so you're welcome. Lakini mimi si Potas, mimi ni vibe. Sasa nikamwambia tafuta tagline. So yo, Jason, I'm waiting for the tagline. Okay, so as you wait for Jason, sasa tuambie. Kule Dubai ulikwenda kwenye kufanya kuogelea, sio? Umesema kwamba Oh yeah, so basically, because I was a swimmer, I had this opportunity where I got an interview by Atlantis, being facilitated by this wanaitwa nini, this, what do you call those people that usually facilitate jobs for you to go outside? agents? Yes. Lillian is her name. Shout out. Thank you, Lillian. Her company is called Harper's Management. They're on Gong Road. I believe they're still on Gong Road. But if you go on Google and search for Harper's, that's HARPES Management, utawapata. They do short courses for hospitality and all that. But anyway, nikapata hiyo interview, nikapata kazi. I got my visa and I got to travel. So that was back in 2012. But there's something that we spoke about Ruben and Odanga and we like came a bit back. But what I wanted to say was, in his first telenovela back in 2012 was Saida. We worked with Kina Fidel Odanga, O'Neil Nyanje, a whole crew, Amali Chopeta. I'm mentioning this name so they would understand that this is a shout out. You need to be quick, focus. Yeah. So I was his first AD, you know. So that's where I go. So I can also be. Before we started this interview, do you understand? Now, do you remember or you understand when I was telling you that I can become a good producer? Oh, yes. Because I'm active. I don't want to just sit. I want to move around and see everything is dito. Actually saw you when Ruben was premiering your movie. Saida. Was it Cinemax?
The one he did in Cinemax, that's 2 years ago. That was Nafsi. Nafsi is on Netflix, by the way. Nafsi is on Netflix. It was launched by Ruben Odanga. Just go watch that movie. It's inspiring, actually. It touches different parts of our society. Yeah, that's one amazing thing about Ruben's production. Inashika mali ndipo. Yeah. So sawa. Sasa yeah, Tyra, tuambie about Dubai. Ambalo tunataka kujua sasa jamani. Jamani. Tumekuona bwana wewe tena bwana wewe watu lali, wana mji, wana popo. Like mimi skiza. But let me correct you there and tell you hata si popo. Unamuona popo Nyundo. Yeye atembea usiku. I'm Batman. Sawa. Yatembea. Tui akifanya zile sauti zake. During sunrise, whenever there is any type of light, this creature goes back to sleep. Now that's the difference between me and a bat. For me, I don't sleep. Come sunrise, come rain, sunshine, thunder, tsunami. Mi nipo tu. Fuli kunguru. Ka. Alright, bwana, sio utani. So utani basi afu nakwambiaje? Yes. Kweli, do you know why? Kwa sababu nakwambia mimi nikiingia kwenye Instagram page yako. Ulali. Hamna. Yaani mimi wacha nikupe mfano. Kwa mfano tungekuwa na kama NTV. Tutaita TTV ama VVV. Vibe Television, VTV. 24 hours. Mkichoka kutakuwa na background music. Na hiyo background music ni okay, Tyra, sasa umesema kwamba wewe ulitoka hapa Kenya ukaenda Dubai au UAE kwa sababu ya kuogelea. Yeah. Basi kuna muda pia tumekuona unafanya shughuli zingine, alafu tumekuona umesafiri na pia umerudi nyumbani hapo. Ukweli. So right, tuambie your growth, and kwa sababu gani nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu watu wengi always happy kwamba walikuwa tunaona. Sio kama ni ukweli kwamba wako truly happy for you, but wanaonyesha kwamba wewe happy, tunafurahi kumuona Tyra na ukija pia unafurahisha watu wengi. Lazima sasa hao watu wa nyumbani. Unaweza kusema kwamba kutoka nchini Kenya kwenda UAE na kukaa pale muda wa 11 years, sio muda kidogo, sio? Kwa hiyo unaweza kusema kwamba uli experience growth gani, yani positively, na pia ni unahisi kwamba labda ulirudi nyuma kimaisha kwenye level gani sasa? Sasa I'm not going to go into details with how my life in UAE was, but nitajibu tu venye umesema the ups and downs. I'm really okay, wacha nianze na down. Kuna saa zingine mambo ya racism hiyo utapata duniani kokote unakotoka kwenu kwenda mahali kwingine, watu wanakukriticize ama they think low of you because of your skin color, but I can never let anyone get that to me. Kuna hiyo, si wale Waarabu wenyewe, it's not the Arabs, but it's the people who go and stay there. Kuna hiyo. Mengine ni labda wafanyakazi kwenye department fulani, kuna watu labda mtu ni Muhindi, wewe ndo unafaa upatiwe cheo, lakini analetwa mtu mwingine, you're going to train this person and then they become your manager. So things like that usually get to you at some point. Sawa. Mambo mengine si mabaya, ni mazuri, they put things in check. The hospitals on point. By the way, niko na chuma kwenye mguu, nilivyokuwa lifeguard nilivunjika mguu nikifanya rescue, so nikafanyiwa knee replacement surgery. Hivi mguu uko na chuma, ndio kwa maana waniona nikipuliza ile ni kama diclofenac, so it freezes my leg. Yeah. Sasa kuna hayo, they took care of me. It was an injury on duty, so Atlantis took care of me for 2 months. I was at home, I did not work. Mambo yani, I think I got so much positivity out of it despite the bad things. Kuna siku nikuja nikashikwa, but I said it's story for another day. Exposure ni kitu kizuri. You meet people from different nationalities, you understand their cultures. I got to speak different languages. I bought my first car and my first place to stay, my first rent in Dubai. So there was so many firsts that happened in Dubai. So that's why I'm grateful. Yeah,